an entity of chronic myeloid leukemia even in the children, and we call it juvenile chronic myeloid leukemia. The diagnosis of CML, not difficult, easy. From the complete blood picture, can we suspect the case? And the characteristic feature in this type of leukemia is the presence of what we call it the Philadelphia chromosome. The presence of Philadelphia chromosome, which is an abnormal chromosome present in all leukemic cells or in all cells, myeloid series. This figure shows how the myeloid stem cell give the myeloblast, the immature or the pro-monoblast, which give us the stages of myeloid series اللي شرحناها قبل ما بدينا بالليوكيميا. In CML, we can see all these stages in the blood. احنا مثل ما ذكرنا all these stages موجودة only in the bone marrow, and the segmented neutrophil in the blood, this is normally. In chronic myeloid leukemia, we can see promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, the band, and the neutrophil. أشوفهم ممكن كلهم بالبلد فيلم ومنلي الستاب والنيوتروفيل. What's the etiology of chronic myeloid leukemia? Not clear, but there is little evidence that of genetic factors linked to the disease. Genetic causes can induce CML. Also, they found that there is an increased incidence of CML among the survivors of the atomic disaster at Nagasaki and Hiroshima. After exposure to atomic disaster, also seen in post-radiation therapy. بصورة عامة, exposure of this bone marrow, the cells in the bone marrow to toxic substance can induce CML. But they found the percentage of CML increase in survivor of the atomic disaster in Nagasaki and Hiroshima. The main pathogenesis for CML, مثل ما ذكرنا, there is a genetic defect. They found all leukemic cells in patients with chronic myeloid leukemia contain certain chromosomal abnormality or specific cytogenetic marker discovered since 1960. من سنة 1960, workers in Philadelphia discovered this specific cytogenetic marker or specific chromosomal abnormality, and they call it, according to the country they discovered, city discovered the abnormality, they call it Philadelphia chromosome. What's Philadelphia chromosome? Philadelphia chromosome, it is an acquired cytogenetic anomaly characterized in all leukemic cells in CML. This chromosome, abnormal chromosome, first discovered in CML, and they found it in all leukemic cells in CML. 90 to 95% of CML patients had this abnormal chromosome. What happened? We have chromosome number 9 and chromosome number 22. There is reciprocal translocation, تبادل معتدل, between these two chromosomes at the long arm of, احنا مثل ما نعرف الكروموسوم اكو short arm واكو long arm. What happened? Part of chromosome, long arm of chromosome 22 passed to the chromosome number 9,
and part of chromosome number 9 at the long arm of it belongs to chromosome 22. And the result, a new chromosome 22, which is abnormal, and we call it a reciprocal translocation between chromosome 9 and chromosome 22. And we call it Philadelphia chromosome. نعيده مرة الله ركزوا. The Philadelphia chromosome is a reciprocal translocation between chromosome number 9 and chromosome 22 at the long arm of chromosome 9 and long arm of chromosome 22. There is a reciprocal translocation between the two, and the result, there is a new chromosome, which is a chromosome 22. But this translocation developed a certain area of the long arm of chromosome 22 this result from the translocation between 9 and 22 the Bcr, the breakpoint cluster region gene. At chromosome 22, there is a special area for Bcr gene اللي هي breakpoint cluster region. abbreviation ماله Bcr gene اللي موجود على long arm of chromosome 22 fused to ABL gene اللي present on chromosome 9. يعني الارتباط بالمنطقة الBCR gene اللي موجودة على 22 attached with the ABL gene on chromosome number 9. So we have a new abnormal chromosome 22, which is the Philadelphia chromosome. As a result of this translocation, we have chimeric gene, يعني جين مهجن من الBCR مع الABL. الBCR اللي هو من ال 22 والABL اللي هو من الكروموسوم نمبر 9 مثل ما راح نشوفها بهالفكرة. الABL present, it is a gene present on the long arm of chromosome number 9. والBCR هو present at the long arm of chromosome 22. This part of chromosome number 9 come and attach to the BCR region. So we have a chimeric gene من ال BCR ABL. يعني ال BCR هو من ال 22 وال ABL من الكروموسوم number 9. So we have a new abnormal chromosome, Philadelphia chromosome اللي هو chromosome 22. Bcr Abl protein transform hematopoietic cell so that their growth and survival become independent of cytokines. احنا مثل ما نعرف عملية الهيموبويتيك under control of certain chemical substance, we call it cytokines. When this abnormal gene, the fusion gene, the chimeric gene, Bcr Abl present in this leukemic cell, what happens? It protects the cell from programmed cell death, from the process of apoptosis. And that's why patients with AML, with CML, have large number of white BC, the myeloid series, because these cells without control of the body. The pluripotent stem cell form these cells without control, not affected by the cytokines, and the patient presented with very high white BC count. Clinical features. Chronic myeloid leukemia
pass into 3 phase or 2 phase اللي هو chronic phase, accelerated phase والacute phase or biphasic sometimes إنه من الكرونيك يروح للacute. We discuss the chronic phase. Clinically, in chronic phase, the patient presented with splenomegaly, عادة huge, massive, may reach to the right iliac fossa. ممكن نشوفها بالباطنية أو بنشوفها على المستقبل. One of the differential diagnoses of a huge splenomegaly is chronic myeloid leukemia. Also, the patient may present with weight loss, anorexia, lassitude, night sweating, easy fatigability, and so on. These features seen in a chronic phase. If we do complete blood picture for such a case, the patient may have anemia, have very high white BC count. احنا مثل ما نعرف الوايت BC count 4 to 10 by 10 to 9 per liter, 4 إلى 10 في 10 أس 9 per liter. In CML, the white BC may reach more than 100. And if we do differential white BC count, يعني إذا سويتوا differential بالبلد فيلم, we notice that the granulocytic series increase in all stages. هاي اللي ذكرناها. In all stages of maturation. أنا ممكن أشوف البرو، الميتامايلوسايت، المايلوسايت، ممكن أشوف الستاب، كثرة النيوتروفيل. In chronic myeloid leukemia, the characteristic thing is the presence of basophilia. إحنا causes of basophilia كلش قليلة. The most common cause of basophilia is chronic myeloid leukemia. Also in chronic phase, you even may see thrombocytosis, very high platelet count, increase in platelet count. مثل ما ذكرنا بالبداية, because a genetic defect affect the pluripotent stem cells. So the hemopoietic series increase, mainly the leukocyte and the platelet. Other lab features, we can see it in chronic myeloid leukemia, P score, the neutrophil alkaline phosphatase score. NAP or neutrophil alkaline phosphatase reduce. طبعا هذا كلش مهم الفحص ولو قليل نسويه هسه لأنه ينفعنا مثلا عندنا severe infection. Also there is very high white BC count. لكن بالسيفير infection ال NAP يكون high بال CML reduce. Serum B12 and transcobalamin increase. Serum uric acid increase because of very high white BC count. Lactate dehydrogenase increase because also of very high white BC count. And the most important test in CML is the cytogenetic study to see the Philadelphia chromosome or the abnormal chromosome. أيام زمان كان عادة نعمل الفيلادلفيا كروموسوم اللي هي by specific cytogenetic study with cell culture. Now we measure the Bcr Abl gene. We measure the Bcr Abl gene by PCR. The Bcr Abl gene, the gene load, we can measure it. يعني أنا مثلا تجي كيس عندي CML. شخصت CML نبلغ الكلينيشن بيها. To start the treatment with certain drugs اللي نسميها tyrosine kinase inhibitors, we should know the Bcr Abl gene concentration. The Bcr Abl concentration is very important to start therapy and for follow-up with the patient. How we know the patient is responding to
tyrosine kinase inhibitors by monitoring the Bcr Abl level. إذا ال Bcr Abl gene level start to reduce, so there is response to this therapy. إيش الفائدة؟ إنه أيام زمان كان ال final treatment for chronic myeloid leukemia is bone marrow transplantation. Nowadays, after they discover the tyrosine kinase inhibitor and they make correction to these genetic abnormality, so it is important to follow the patient with the level of Bcr Abl. يعني شافوا انه من ينطوهم التيروسين كاينيز انهبيتر لهالمرضى يختفي الفيلادلفيا كروموسوم ويصير ريدكشن بالبي سي ار اي بي ال جين. يعني هسه عادة ان شاء الله تداومون بالباطنية ردة امراض الدم تشوفون جماعة السي ام ال even they have some cases have complete cure with simple therapy. طبعا اكو كيسات ريزيستنس بس هي اكثر يصير عندهم ريسبونس للتيروسين كاينيز انهبيتر و they follow them. طبعا يبعثوا لنا هي كل 3 اشهر نعمل لهم الترا بي سي ار اي بي ال ليفل for follow up of these cases. اكو احد عنده اي سؤال على الكرونيك سي ام ال قبل ما اروح الفيس accelerated والacute phase؟ عفوا دكتورة، يعني الثرومبوسايتوسيس يعني يكون طبيعي؟ يعني الصفيحات تكون شكلها طبيعي يعني هي وظيفتها، ولا تكون غير طبيعية بهاي الحالة؟ هي تزيد الفانكشن مالتها with the normal بالبداية. as a disease progress تبدي البليتليت هم تقل مثل ما نشوف بالاكسلريتد والاكيوت. بالبداية هي تزيد، احنا مثل ما قلنا هي acquired genetic defect affect the pluripotent. ما تمام؟ البلوريبوتنت تنطيني الميجا كاريوسايت والمايلود، فراح تزيد المايلود سيريز وتزيد الميجا كاريوسايت، ولهذا نشوف البليتليت انكريز بالبداية بالسي ام ال. تمام؟ هذا كله بالكرونيك فيز. هسه راح تشوفون احنا راح نشرح الاكسلريتد والاكيوت فيز. فبالكرونيك فيز there is a thrombocytosis increase in the platelet count. تمام؟ اي نعم. المشكلة بالمرضى انه اذا تقبلوا العلاج مال التيروسين كاينيز انهبيتورز الحياة ترجع كلش طبيعية، السنين become small size، الوايت بي سي تنزل within normal. المشكلة انه if there is no response to tyrosine kinase inhibitor or if the patient not receive therapy, what happen? The patient might pass to accelerated phase اللي راح نشرحه هسه. هاي blood film for patient with CML. هسه إذا أحد يذكر البون مارو، شوفوا الستيجز اللي أنا أشوفها اللي هي المفروض أنا ما أشوفها بالبلاد فيلم. يعني هذه مايلوسايت اللي هي بعد البروتيجي. ما تمام؟ هذه الكدني شيب مايلود سيريز الميتا مايلوسايت اللي هي بعد المايلوسايت، واللي هي المفروض أما أشوفها بالفيلم. هاي كلها أشوفها أونلي بالبون مارو. الوحيد الخلية الوحيدة اللي أنا أشوفها بالفيلم هي السيجمنتد نيوتروفيل. بس بالسي ام ال أنا أشوف كل الستيجز. طبعا هاي الستاب نيوتروفيل اللي هي قبل السيجمنتد نيوتروفيل اللي هي أيضا ما تطلع بالبلاد فيلم only in the bone marrow. We see the stab in severe infection. And the characteristic feature is the presence of basophilia. Look to the basophil.
other case with CML to the very high white BC count. احنا normally نعرف الوايت BC 4 إلى 10 10 ونص. هالمريض كانت الوايت BC مالته count more than 200 يعني أكثر من 200 في 10 أس 9 per liter. فهذول المرضى ايش تتوقعون؟ ايش يكون ال circulation of blood with this very high white BC count؟ يكون viscous البلاد دكتورة يعني؟ Yes, hyperviscosity of blood, very thick. So there is dizziness, headache, blurring of vision اللي هي ما ذكرناها مع الكلينيكال فيتشر. بس in very high white BC count the presentation ممكن أن يكون blurring of vision with dizziness and headache due to hyperviscosity of the blood. Very thick. حتى يعني مرات إذا تكنيشن شاطر ويجي يعمل البي سي في، تذكرون البي سي في بالفيزيولوجي، إذا تكنيشن شاطر يعمل المانيوال بي سي في يجي يقول دكتورة شوفي البافي كود مالته ايش قد غريبة، كلش very thick puffy coat. ليش تكون very thick puffy coat؟ From very high white BC count. إذا هسه ذكرنا الكومبليت بلاد بيكتشر والفايندينج بالبلاد فيلم، ذكرنا الفيلادلفيا كروموسوم with special cytogenetic study، ذكرنا البي سي ار اي بي ال. هسه احنا الكومبليت كانت عندنا هذيك الصورة اللي شفناها. فالخطوة الثانية الطبيب يبعث المريض for BCR ABL gene study، يريد يشوف البي سي ار اي بي ال بوزيتيف حتى يعمل بيس لاين للثيرابي ماله، بيس لاين للليفل مال بي سي ار اي بي ال جين، ويبدي ينطي تيروسين كاينيز. اذا البي سي ار اي بي ال كان بوزيتيف this is يعني مثل point to start tyrosine kinase inhibitor. بالمناسبة الفيلادلفيا كروموسوم بس كمعلومة هي أول ما اكتشفوها بالسي ام ال. أحد عنده فكرة الفيلادلفيا كروموسوم can be seen in other type of leukemia؟ بس ما كل الكيسات. type of leukemia شافوا بها الفيلادلفيا كروموسوم positive. They discovered some cases، ما كل الكيسات، some cases of ALL had positive Philadelphia chromosome. So some cases of ALL had positive Philadelphia chromosome. بس بصورة عامة الفيلادلفيا كروموسوم specific for يعني for CML. أول ما اكتشفونه for CML but they found some cases of ALL had Philadelphia positive chromosome. قبل كان يعملون المريض ال CML يعملوا له بون مارو ستدي، لكن من بدت الانفستيجيشن مال البي سي ار اي بي ال باي بي سي ار قليل المريض يحتاج بون مارو ستدي ان CML. الفيتشرز مال بون مارو in patient with CML very cellular marrow. شوفوا البون مارو filled with cells، وأكثر هاي السيلز of which series؟ أي مجموعة، الإريثرويد إلا المايلويد إلا الميجا كاريوسايد؟ أحد يعطينا فكرة؟ المايلويد. Excellent. المايلويد. المايلويد hyperplasia. Most of their cells are myeloid hyperplasia اللي الستيجز كلها
a bone marrow filled with all stages. حتى الميجاكاريوسايت تزيد، هي هاي اللي large cell هي الميجاكاريوسايت. So hypercellular marrow, and when we say hypercellular marrow, that the fat space decrease in the marrow and the bone marrow filled with cells. المايلويد to erythroid ratio very high. طبعا لأن المايلويد cells very high, so the ratio of myeloid to erythroid become very high, may reach 30 myeloid to 1 erythroid. هي normally 2 to 1. يعني المايلويد تصير أضعاف الإريثرويد. المايلويد predominantly seen in the bone marrow, but the blast is less than 10%. يعني كل المايلويد تزيد لكن البلاست ما تزيد عن 10%. الميجاكاريوسايت also an increase, and in some cases may see an increase in reticulin fibrosis in 30 to 40%. So in the bone marrow there is myeloid hyperaplasia, an increase in myeloid series, and the myeloid erythroid ratio increase, and we can see reticulin fibrosis in some cases. This is about the chronic phase in CML. الaccelerated phase ممكن المريض يصير chronic stable for many years. For many years هو بالchronic phase. Then may change إذا ما أكو response للثيرابي may change to accelerated phase. What's accelerated phase in CML? Median duration of the patient in this phase is 3.5 to 5 years before evolving to more aggressive phases. In accelerated phase, we see the splenomegaly increase, become more huge and refractory to any therapy. Also, there is an increased requirement to chemotherapy. يعني مثل ما نشوف المريض ما صار عنده أو بدأ ما يصير عنده ريسبونس للدراكس اللي ياخذه، فممكن إنه ده يتحول إلى الأكسلريتد فيز. تبدي البلاست انكريز بالبلاد more than 15% بالبلاد، يعني بالفيلم اللي عمله من البلاد بيكتشر نشوف البلاست more than 15%. blast and promyelocyte إذا أجمعهم أشوفهم more than 30% also in blood. والبيزوفيل إذا كانت 5% تصير 20% and more. والمريض كان عنده ثرومبوسايتوبيسيس بدأ يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا. وإذا عنده فقط فيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف يبدأ يصير عنده other chromosomal abnormality with clonal evolution and other cytogenetic abnormalities. All these are features of change from chronic to accelerated phase. فعندما يشوف المريض not response to therapy وبدأ السبلين يصير refractory increase not response to any therapy وتبدي البلاست ترتفع more than 15% والبلاست more than promyelocyte more than 30% والبيزوفيل عدده إذا كانت 5 تصير 20% والثرومبوسايتوسيس يصير thrombocytopenia. One may think of that the patient may pass to the accelerated phase. The last phase in CML is the blastic blastic phase. The blastic phase إنه المريض يتحول وكأنه a case of acute leukemia. وأنا إيمتى أذكر إنه المريض تحول لبلاستيك phase من البلاست in the bone marrow become more than 30%، يعني مثل اللوكيميا
تذكرون البارحة محاضرة الأكيوت لوكيميا ذكرنا إنه البلاست in the bone marrow more than 30%. ثلثين الكيسز of CML, 2/3 of the cases of CML change to myeloid, that's acute myeloblastic leukemia. 1/3 pass to acute lymphoblastic leukemia. يعني أكثرهم يتحولون إلى AML وثلث منهم يتحولون إلى ALL. واضحة CML حتى نبدأ نحل MCQ؟ طلاب؟ واضح دكتورة. One of the following is not a feature in chronic myeloid leukemia. Bcr Abl Gene is diagnostic. Philadelphia chromosome is present in 95%. Mature and maturing granulocytic series cells predominant. Splenomegaly is commonly seen. Increased erythroid series mainly in the bone marrow. What's the not feature in chronic myeloid leukemia from this point? دكتورة أعتقد هي آخر وحدة الإريثرويد السيريس. Excellent. أنت إيش اسمك؟ يونس طلال. يا أهلا بيونس، ما شاء الله عليك. دكتورة بس عندي سؤال، يعني هو على هذا نفسه الMCQ. إيه؟ بما إنه يعني إنه هي كل هاي الخلايا، يعني الميجا كاريوسايت والمايوبلاست وكلها حتى الإريثرويد، يعني هي كلها جاية من الكومن مايلويد يعني بروجينيتر. هي من البلوريبوتنت. إيه؟ يعني ليش ما يزيد عندي الإريثرويد؟ يعني هي كلها من نفس. هم تزيد بس ما يعني ما تزيد هذيك الزيادة. المايلويد هي الأكثر والميجا كاريوسايت تزيد. يعني هو ليش يطلع لك الأنيميا؟ يعني البيشنت ليش يصير أنيميك؟ بالبداية ما عنده أنيميا. يعني هسه إذا تشوفون كيسات CML بالبداية ما عنده أنيميا، بعدين تصير الأنيميا. البداية المشكلة إنه هذول المرضى حتى مثل الأشون CLL they discover them accidentally نفس الشيء from other feature from abdominal pain من splenomegaly. يعني ما عنده أي مشاكل مع، هي مشكلة BC count والبرزنتيشن مالتهم no any complaint، أو ما ممكن يجي abdominal pain أو من الهايبر viscosity dizziness headache. زين ما عنده مشكلة. بعدين تبدي الأنيميا، والأنيميا مالتهم تكون سمبل، ما هذيك السيفير أنيميا. يمكن half degree of أنيميا يعني بالأعشار، ما هذيك الأنيميا بالبداية. بس بعدين تبدي المايلويد، من قد ما المايلويد يصير بها proliferation يصير مثل suppression للإريثرويد. يعني دكتورة يعني هو نفس المعدل راح يمشي عندي الصعود يعني بالصفيحات وبالار بي سي ويرجع يصير بينه ديكلاين. يعني المايلويد هي اللي تصير يعني predominant وتعمل suppression للإريثرويد. نعم. ولهذا من قلنا البون مارو ستدي يعني هي 2:1 normal ratio 2 myeloid 1 erythroid. من بالسي ام ال تصير 30:1 يعني 30 مرة ضعف المايلويد عن الإريثرويد، فيبدي يصير سبريشن للإريثرويد. واضح؟ نعم واضح دكتورة. زين. يعني المرضى جماعة السي ام ال بالبداية ما عندهم أي مشكلة مع الأنيميا، المشكلة بالوايت بي سي. Which match is incorrect? CML may have direct Coombs test. Correct or incorrect?
CLL ممكن في يوم من الأيام يصير عنده المريض دايركت كومستاس بوزيتيف؟ فكروا فيها. ممكن احنا مو البارحة ذكرنا one of the cause of anemia in CLL. طبعا هذا ال MCQ على CLL وال CML. CLL ما قلنا ذكرنا ان one of the cause of anemia in CLL هو الاميون هيموليتيك انيميا. تمام؟ اي نعم دكتورة. وبالاميون اشوف يونس بس انت تشارك ما شاء الله جماعة وينهم؟ على كل الدياجنوستيك تيست فور اميون هيموليتيك انيميا هو الكومز تيست، دايركت كومز تيست. تمام؟ فانا ممكن بالسي ال ال ممكن المريض يصير عنده اميون هيموليتيك انيميا والدايركت كومز تيست يطلع بوزيتيف. فthis match is correct. CML mainly affect adult. true. true. لا احنا ذكرناها. ممكن affect children ويلا ما مشكلة يا ابني. ممكن affect بالادلت ما هي موجودة بالادلت mainly، لكن احنا ممكن we can see CML in children ونسميها juvenile CML، وهم مليح يعني هذا حتى نتناقش به. الجوفينايل CML يختلف عن الادلت CML that's Philadelphia chromosome negative. هاي خلوها ببالكم. الجوفينايل CML Philadelphia chromosome negative. يعني انت ممكن تشوف طفل 3-4 سنين عمره with CML بس الفيلادلفيا كروموسوم ماله او Bcr Abl negative. In BCLL and by immunological study CD19 and CD20 positive. True or not? It is true. لأن البي ده أذكر BCLL 19 وال20 هي feature of B lymphocyte. CLL is a clonal disease. True or not? It is true. It is a malignant condition, and any malignant condition it is a clonal disease. CLL البارحة من شرحناها قلنا it is a clonal disease. فالincorrect هو CML mainly affect adult. لا هي ممكن affect children ونسميها juvenile CML with Philadelphia chromosome negative. أي سؤال أو استفسار عن اللوكيميا؟